Welcome to Inside Albania with me, Alice Taylor. This week I'm talking to Patricia Graham, an activist in Malta, who in an exclusive for Euronews Albania sheds light on a visa scam impacting Albanians who go there for work. I'm also joined by Gjakmarrja, the head of the Committee on Nationwide Reconciliation in Albania, an organisation that works to resolve instances of blood feuds between families in the country. For those that don't know, blood feuds are the social obligation to kill an offender or a member of their family in order to salvage one's honour. This has its roots in the ancient feudal system that once ruled large swathes of the country. But in 2025, it's a controversial topic that many deny the existence of. But I have heard that actually this is a very real issue impacting hundreds, if not thousands of people in the north of the country. Let's find out more. Haide Memoa. Welcome to Inside Albania. Patricia, thank you for joining me online. Now, what is happening in Malta? I lived there for 10 years. That's how we know each other. And from what I understand, there are individuals from countries, including Albania, and they are being recruited for work in Malta, or they're applying for positions in Malta through sort of recruitment agencies or other routes. And they're being told that for a fee, they can get a job, their work permit, and even sometimes a home as well. But this is not always the case. Can you walk me through this scam and sort of what's happening to these people? Okay, so it is a scam, Alice. And the first thing I really have to say is if people are thinking about migrating to Malta for work, I really, really urge them to look on their government website and look for registered recruiters. At the moment, you're absolutely right. There are recruiters who are charging people anything from 5,000 to 11,000 euros to come and work in Malta. Now, the scam comes in because they are being told that they will recoup that money very quickly. Mm-hmm. And Alice, some of these people don't even earn that money in a year, so it's not going to happen. Mm-hmm. As you know, when you left, we'd started this building frenzy, and it just hasn't stopped. But they're not building homes for the workers that they need. They're building homes for the rich, for the moneyed people. Mm-hmm. So when you're offered accommodation, you're looking at a bed in a room with, well, until recently, it could have been up to 12 people. Yeah, I saw even more than that, sometimes. They were like selling for 200, 300 euros, a single bed and like a bedside cabinet in a room with 12, 15 people. And then maybe this apartment had 3 rooms like this. So you've got like 30 people and 1 toilet and all highly illegal and a health risk and everything. Sorry, continue. And beds in the kitchen. Yeah. That's how it was. But the government have dealt with that. Mm-hmm. And it's, I believe it's now 2 people per room. Okay. But of course, there's abuse. That's crippled the income, so they're looking for income from elsewhere. And the problem you have when you come with a recruiter is that part of your visa, you actually have to show that you either have hotel accommodation for that period of time, or you need to have a lease. Mm-hmm. And as somebody posts on Facebook, I need an apartment, blah, 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 they will get hit by dozens and dozens and dozens of people who are not, they're not good people. Yeah. I've had people in the last 2 weeks turn up to take a room that they've paid their deposit for, and that room doesn't exist. Wow. So they have to be careful. So people are paying like 5,000, 6,000 euros for a job and a house, and then they turn up and it doesn't exist, or it's been rented to someone else, or the landlord has no idea who they are, but they've lost that money.
They've Wow. lost it completely. Wow. They've got nowhere to go when that happens. They can report it to the police, but the police will say it's a civil matter, so that's not going to happen. It's like everything else, Alice. There was no planning and preparation made for the influx of foreign workers into this country. And it's very sad because there are the departments, but it doesn't work. It just doesn't work. And it's not only you get here and find you don't have an apartment, you can get here and find out you don't even have a job. Wow. So you paid all that money, you get here, the recruiter's gotten his cut, the employer in Malta has gotten their cut, and you have no job. So there was never intention for it. So they hire you on paper, basically. They hire these people, you know, just to take the money and to get the visa, and then when they get there, they disappear? Or is it that they were never really employed in the first place? How does it work? How does that aspect work? A little bit of everything that you just said. I've never quite understood why employers they take the recruiter's money, okay? They go through the process with the employee. They go as far as having the residency card, the work permit issued, and then they terminate them. And then as soon as that card is issued. Then they have to leave the country, don't they? Or 10 days. 10 days is a bit of a strange point because it's really down to Identity Malta. You can have 10 days to find another application and get that application in. But this is where our illegal immigrants are coming from, and they're picked up 20 to 30 every week. Wow. This is crazy. And they will be back. So let's say I'm coming from Albania, I've paid 8,000, let's say. I've paid 8,000 euros for a job and a house. I get there, my house doesn't exist. Or if I'm lucky, I've got a bed in an apartment with God knows how many other people, because I've heard that it's still happening, this, even though it's not supposed to. And then I go to my job and the employer says, oh, sorry, we've decided to terminate your employment. I have 10 days then to go through an interview process and get a new job and do all of the paperwork myself in a country I've just arrived in. Or I have to leave, or I can stay illegally and work in the black. But then I guess then I'm at danger of being exploited then as well, because I have no rights. No rights. And the employers are abusing these people royally. Yeah. We're at the end of summer now, and I know for a fact that there are some employers who will, in fact, phone immigration themselves and report illegal workers. Just to get rid of them? Yep. The season's over. So they employ these people illegally, and then when there's no more work, to get rid of them quickly without, you know, the danger of having them come and burn down their restaurant after hours or something, they just call them and get them deported. Yep. Meanwhile, the person is 10 grand out of pocket. This is really... Yeah. But the government knows this is going on? The government are not interested. The government issued new guidelines yesterday, which look very good on paper. A lot of effort has gone into this. These recommendations that are now up for public consultation. A lot of work has gone into there. But Alice, if you've lived here as long as I have, you can see that these recommendations that are being put forward to the public haven't been thought through by speaking to people like me or the other NGOs. They have no clue what is going on outside, and they're not interested. They are just not interested.
when I was in Malta, I was there recently, but I was also there sort of 18 months ago, and I made a little mini documentary on members of the Albanian community. And I was asking them, how many Albanians are there here? And they said, well, on paper, about 10,000, but the real number is much, much higher, because there are a lot of people there who are working illegally in the black. And I wanted to ask you what your experience has been in helping Albanian people, what sort of problems you've encountered that they're having, and just the situation for Albanians there at the moment. As soon as they message you, because you know on Facebook they have this wonderful message system where you have to keep checking the other box. It sounds strange to say it, Alice, but you can actually hear the despair in their messages. I don't know what to do. I sold my land to come here. I did this. I am the breadwinner for my family. And if I can do anything, Alice, I will. I will, take them to immigration myself, and try and sort things out. But a lot of them end up in the hands of, especially if they post on social media that they need help, a lot of them end up paying another fortune to lawyers to sort it out, which is wrong, because the government should be sorting this out. And I think, in fact, I know that there are people in some of these entities who desperately want this abuse to stop. But if their bosses are not listening to them, Alice, it's not going to stop. They're not listening to the people. They're not listening to their managers, their CEOs, their directors. They're doing their own thing. But I imagine as well, and it is what you said, Albanian people, potentially they're borrowing money to pay these fees, for 5,000, 7,000. I mean, that's a year's salary for some people. And you're exactly right. They are supporting an entire family network back home in many cases. Albania is a country which survives on remittances from abroad. So the fact that these people are being ripped off and scammed once they get to Malta is really horrific, like the knock-on effect that has. But I'm wondering, they've arrived in Malta. They don't have any money now. They've been scammed. They maybe don't speak English particularly well. Are they hesitant to sort of come forward? Is there an element of fear among the people that you're working with? I think some of them think I have a magic wand, and that by just telling me about the situation, that somehow I can resolve it. But I can only resolve it if they are brave enough to come forward. Yeah. Now, we've just run a petition on the government website to get rid of the 10 days to find a new job, okay? We actually managed to get just under 3,000 signatures. Alice, we should have had 100,000 signatures. But these people are terrified that as soon as they put their residency card publicly, that they're somehow painted. They can be found. Yeah. I mean, I don't think I'm lying when I say that my last Albanian person that messaged me, his employer had basically said, you do this, you do that, you do the next thing, or I will have you deported. They believe it. Yeah. But I think and sadly, Alice, this comes from, they don't, maybe they have family in Malta who are in a better situation. Maybe they have family back home. They're worried about repercussions, because I'd imagine that some of these recruiters are Albanian themselves or are working in country to recruit them. So, and this is something we see in Albania, a mentality of maybe they don't want to rock the boat too much. They don't want to be public in calling someone out or necessarily calling out, being a whistleblower, because they fear the retribution against them, their family. Will I be deported? Will my family be deported? Will I be banned from entering? Will they do something to my family back home? Particularly if they've borrowed money or they're in debt to a recruiter, because we saw the situation when Albanians were traveling to the UK on dinghies. These recruiters, people were taking out debt with them, and then they were turning up in the UK 10 grand in debt and being told they had to work in a greenhouse to pay it off.
Yes. You know, so I think they're well aware of the horror stories and how, let's call it what it is. It's essentially a form of trafficking, you know. This is something that holds them back. And yeah, I guess, what would you say to Albanians looking to come to Malta? There's a huge pull factor for Malta because there are a lot of Albanians there. Culturally, I think it's quite similar in lots of ways to Albania. Like Malta and Albania are very similar. But to people looking to want to go there, what advice can you give them before they go? Before they go, they need to actually hit the serious social media pages, and I think you know the ones that I'm meaning. I don't know if I can say them. Yes, please do. Expats Malta. We get them in Expats Malta and in my groups after they are in trouble. We need them to be reading these groups before they get here. And they don't need to go with a recruiter. They need to go directly. Go to some of the job pages. Yes. I've even set up a job page in 2022, and it just rocks through with jobs. Apply directly. Avoid paying any money for a job in Malta, and ask questions. There's Albanian groups, there's Indian groups, Bangladeshi groups, and Nepalese, and they really, really help each other. But be careful, be so careful of trusting your fellow Albanian. Because if they come through the system, and this upsets me so much, because the likes of Serbians, of Indians, I've actually helped Alice, and I now find out that they're ripping off their fellow man just as they were ripped off. Yeah, that's terrible. You know, it's money. It's all to do with money. Another point. And if I can help any of them, I will. Another point as well, when looking for a house or accommodation, do not hand over any money via bank transfer online without seeing the property, without working with a licensed real estate agency, without proper documents. Physically seeing the place. Don't trust a video. Physically seeing the place. And, you know, there's lots of people. You need a contract as well before. You need your contract as well, and that's in depth. One of the recommendations that came out yesterday, Alice, was that the government want prospective workers coming to Malta to have a knowledge of Maltese culture and integration and all the rest of it. What the government actually need to be doing is issuing guidelines to every single one of these countries regarding housing. Yes. How you can be ripped off. What to do if you end up in a situation where you're not being paid, or if your tax is not being paid, or you're not covered with Social Security. That's the kind of guidelines the government should be giving these people. Yes. But if they're determined to come to Malta and they find a house, they go to one of their groups and say, can somebody just check this place out for me? Yes, yes. I do it all the time. I go and see apartments all the time just to make sure that they're real. There's always somebody that'll pass by a door. Yeah, if it sounds too good to be true, it probably is. It is. I remember actually when I first lived there, I was with an employer for a year and a half, and they were giving me proper looking pay slips every month, but afterwards I found out that they were fake pay slips and they hadn't been paying my social security for a year and a half. And this is a big company that's still operating on the island. So yeah, screw you, basically. What would have happened if you'd gotten sick and you'd taken one of these pay slips to Mater Dei? You're the person that would have ended up in trouble and arrested. Yeah. And actually, because if you end up with documents, they will arrest you and not the person that gave you them. Let's be clear. If you're in Malta and you are working illegally,
You do not have a contract. You do not pay or your employer doesn't pay social security. You cannot send your children to school. You cannot access healthcare. You cannot access any healthcare. You cannot access welfare. You wouldn't be able to rent an apartment, a legitimate apartment properly. A lot of landlords will ask, if you're employed for proof, blah, blah, blah. You won't be able to open a bank account. Life is very, very difficult. And you are at risk of being exploited in terms of the minimum wage and the hours you work and being terminated or deported or blackmailed or trafficked as well, let's be honest, for various forms of trafficking. So if you're going to go, do it properly, do it legally. And Alice, if there are Albanians in Malta right now who are illegal and living a life of hell, tell them to find me, because they can be repatriated. There is a voluntary repatriation. They don't do it to themselves. Yes. I know how some of these people are living. Yes. Don't do it. Take the bull by the horns, get help, admit you've done wrong, and let's get you sorted. Yes. Let's get you. Patricia, what are the names? What are the names of your Facebook groups? Just so people know. You've got the EU Nationals Advisory. You've got Expats Malta. These are the main groups that hit them and ask questions. People ask hundreds of questions every day. There's always somebody, and double check everything you're doing. Do your homework and listen. They will get to know the people that are giving them the facts and not the fiction. And we're going to put your name on the screen, but for anybody watching who is in a difficult situation in Malta or who has lost money, is facing problems, you can contact me and I can connect you with Patricia if you can't find her on Facebook. Okay, Patricia, thank you very much. Thank you, my dear, and take care. Bye-bye. Gjin, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Inside Albania. Përshëndetje dhe faleminderit që më ftuat, sepse jo vetëm unë, por shqiptarit ju duan. Më fal për shqipën tim. Do të provosh flas në shqip, po më fal për probleme gramatike dhe është më mirë se do jemi më eksakt. Faleminderit. Okej, është një tema e rëndë, është një tema shumë e vështirë, por për mua është edhe njerëz tjetër nga jashtë Shqipërisë, është një tema shumë interesante. Shpjegoni për ata që nuk e din, çfarë është gjakmarrja dhe pse ndodh? Gjakmarrja, sipas traditës shqiptare, është dënimi me vdekje i një personi i cili duhet të dënohet me vdekje për veprën që ka bërë dhe përjashtohet nga procesi i pajtimit. Gjakmarrja që ndodh sot nuk është krejtësisht gjakmarrje, është vetë gjyqësi dhe me një mentalitet të deformuar kanunor që fatkeqësisht ka sjell pasoja tragjike dhe vrasje pa drejta tek njerëz të pafajshëm. Gjakmarrja kërkon, sipas vendimit dhe kanunit, që një person të dënohet me vdekje duke mos pranuar faljen e tij për veprën e rëndë që ka bërë. Në qoftë se bëhet një vrasje, shqyrtohet, ka procedurat, kalon në procesin e shqyrtimit dhe të pajtimit, dhe vetëm kur të vendoset mbas disa procedurave me hierarki nga familja, tek fisi, tek fshati, tek krahina dhe vendimmarrja që quhej kapedani i kanunit ose i mirditës, atëherë mund të merrë vendimi formës së prerë. Në ditët e sotme nuk ka procedura vendimmarrje për gjakmarrje, por ka vetë gjyqësi. Dhe kjo shkakton vrasjet që sot ndodhin në mentalitetin e deformuar kanunor. Gjakmarrja kërkon që personi vrasës që nuk përjashtohet, do të thënë që përjashtohet nga pajtimi dhe nuk mundet të falet, të izolohet brenda pra të vetë burgoset, ose të ngujohet në shtëpi deri
sa të gjendet momenti kur ai do ekzekutohet. Ka procedura për të drejtat e tij kur është e nevojshme për ngjarje të rënda të jepet besa ose për nevoja shumë të mëdha të familjes të jepet besa, kur është e nevojshme të jepet mundësi familjes për të punuar tokën ose për një ngjarje të rëndë në fis ose në gjininë e tij për të nderuar një të vdekur ose ndonjë rast edhe në ceremoni që quhen protokollet e dasmave këto. Pa leje nuk mund të dilet pra burgu, në atë kohë ishte ngujimi, vetë ngujimi sepse shteti ishte vetë qeverisës. Populli vetë qeverisej. Sot Gjakmarrja ekziston dhe do ekzistoj të shqiptarët sepse realisht shqiptarët nuk ekziston, nuk kanë gëzuar, si themi, shtetin e së drejtës. Shqiptarët e duan shtetin, e kanë kulturën e ligjit e të shtetformimit, mund të them shumë të përparuar dhe demokracinë e kanë shumë të qartë, e duan demokracinë dhe e kanë aplikuar me shekuj. Por sot ju mungon shteti së drejtës. Dhe unë kam dëgjuar në kohë e Enver Hoxhës nuk ka probleme madh me Gjakmarrja, sepse në qeveria e Enver Hoxhës është shumë e fortë, ka shumë ligje, është shumë e fortë dhe nuk ka probleme me Gjakmarrja, po në fund regjimi e Enver Hoxhës dhe fillon demokracia, problemi me Gjakmarrja fillon prap. Sepse njerëz nuk beson me qeverie, në gjykat, në sisteme drejtësisë. Është vërtet? Gjakmarrja ka qenë çështje së drejtës në shtetin e shqiptarëve përpara sistemit diktatorial. Shqiptarët në sistemin diktatorial, veçanërisht në veri, kishin një fjalë. Pra thonin, gjithnjë thonin, jemi të lumtur se tani Gjakmarrjen e bën shteti. Çdo person që bënte një vrasje, që nuk falesh, e ekzekutonte shteti, në qoftë se populli kërkonte që të falej, atëhere aplikoi përsëri tradita e pajtimit familjeve. Shteti e njifte Gjakmarrjen, shteti komunist. Dhe e dinte se Gjakmarrja mund të ndodhte dhe kërkonte të ndryshonte praktikën e mentalitetin e qeverisjes duke marrë vendimet në fshat, në qytet dhe në fis dhe kërkonte që të kishte paqe, mos t'i ndodhte Gjakmarrja. Dhe në te moment, kur shteti kishte aplikonte dënimin me vdekje dhe populli nuk e falte një vrasës ose një keqbërës shumë të rënd që kishte shkaktuar tragjedi, atëhere dihesh që shteti e bënte vetë ekzekutimin dhe populli ndjej i qetë se nuk e ushtron vetë Gjakmarrjen, por e bën shteti. Edhe sa familje janë ende të prekur nga Gjakmarrja në Shqipëri, sot, në 2025, sot? Në vitin që shkoj, deri në fund vitorit kishim 293 familje. Sot kemi 301 familje, sepse kemi në rreth 8 vrasje në fund vitit dhe 4 i kemi këtë vit, të gjitha këto kanë sjell pikërisht elementet e ngujimit ose të largimit nga vendi dhe qëndrojnë të fshehur në zona të tjera. Të gjithë presin momentin që të largohen nga Shqipëria, por për arsye se nuk kanë mundësi, siç kanë pasur të tjerët, të largoheshin nga ky vend, ato mbeten të ngujuara në këto rrethana. Është 300 familje. Po, Domethënë nuk është 300 persona, është familje. Janë familje të cilët edhe fëmijët në realitet është më shumë nga 300 persona. Edhe fëmijët e tyre nuk shkojnë në shkollë dhe qëndrojnë të fshehur dhe nuk tregojnë se ku janë ngujuar. Edhe çfarë zona është? Zonat kryesisht të familjeve të ngujuara i kemi në metropole, sepse aty gjejnë mundësi të shkojnë të punojnë në mënyrë të fshehtë, që të sigurojnë të ardhura. Zakonisht edhe fëmijët nuk shkojnë në shkollë, por shkojnë të ndihmojnë prindërit në punë të ndryshme, në ndërtim, në mbledhje të bimëve medicinale, në kullota baktish, kundrejt pagesave, të sigurisht pagesat jo të duhura, por punojnë që të mbijetojnë. Të presin që të gjejnë një formë që të largohen por qëndrojnë të fshehura.
Po përpara është një problem vetëm në verut Shqipëri, po tani persona ka problem me Gjakmarrja është në qytet tjetër, edhe në Tirana, për shembull, sepse do me mua afër punë, doktor edhe Përgjithsisht, tek shqiptarët ka ekzistuar dhe në jug Gjakmarrja, në histori po t'i referohemi kodeve zakonore të jugut të Shqipërisë, e din, e njohin Gjakmarrjen dhe e kanë aplikuar. Sot ndodh në të gjithë territorin e Shqipërisë kjo lloj vrasje, që mund të themi kjo lloj Gjakmarrje për akmarrje, dhe ndodh duke shkelur rregullat edhe të kanunit, por që është në mentalitetin e Gjakmarrjes, në mentalitetin kanonor të Gjakmarrjes. Gjithçka është për mungesë të shtetit të drejtës dhe të pranimit të veprimtarisë shtetërore, e cila është krejtësisht e dënueshme nga populli. sa persona ka vdekur nga Gjakmarrja, për shembull, për Ne 10 kemi vjet. rreth 15.300 persona janë vrarë në 35 vjet. Wow. Nëse nuk do ishte procesi i pajtimit, nëse nuk do mbështeteshin familjet jashtë Shqipërisë, sot mund kishim mbi 100.000 të vrarë për shkak të konflikteve shumë të rënda që ndodhin në familjet shqiptare dhe për shkak të dhunës që ndodh në familjet shqiptare nga ky transformimi i jetës shoqërore shqiptare, të quajtur si demokraci pas komunizmit, por që ka sjell një shumëllojshmëri të jashtëzakonshme konfliktesh. Ligjet për tokën që ishin krejtësisht në kundërshtim me të drejtën e pronës, ligjet për pronat që ishin në kundërshtim me të drejtën e pronës, lëvizja demografike që shkeli çdo lloj ligji e nxitur dhe nga politika, që shkeli çdo të drejtë e prone, fenomenet e trafikimit të vajzave e të grave, fenomenet e pushtimit të padrejtë të tokave, fenomenet e pushtimit të padrejtë të pronave në qytete, sollën konflikte të cilat nuk i menaxhonte dot shteti dhe i la të situash në të lira, pas një lloj kontrolli, duke detyruar popullin të ushtrojë vetë gjyqësinë. Kam një pyetje tjetër. Çfarë roli ka media në këtë çështje? Ai raportojnë Gjakmarrjet si krim normal, apo krimet normal i raportojnë si Gjakmarrja? Media nuk ka qenë e qartë se të dallojë se cilat vrasje janë për Gjakmarrje, cili është kanuni, si është tradita zakonore shqiptare, e kanë anatemuar ose mund të themi mallkuar kanunin, sikur i shkakton kanuni këtë vrasje, sepse nuk kanë dashur që të thonë që i shkakton tranzicioni i vështirë dhe i pa kontrolluar, mungesa e shtetit dhe demokracisë, dhe kanë dashur të mbrojnë shtetin sepse të gjitha në një farmase varen nga forcat politike të shtetit, janë pjesë e vendimmarrjes politike dhe mediat nuk e kanë trajtuar dot këtë edhe si ekspertizë, edhe nuk kanë dashur, ndoshta nuk kanë dashur asnjëherë ta trajtojnë si një fenomen që duhet të qartësohet edhe populli se këtu është e gabuar, kjo këtu është vetgjyqësi, kjo është Gjakmarrje. Kanunet e shkruara në Shqipëri kanë ndikime, që nga kultura sheriatit e kanë ndikime, janë shkruar mbas vitit, janë shkruar në shekullin e 20. Është Gjeqovi, Shtifen Gjeqovi, që nisi i pari, i mlodhi disa kode zakonore në një fletore dhe e botuan si kanuni i Lek Dugagjinit, por që ka mangësi dhe nuk është shkruar e vërteta e zakoneve shqiptare që janë shumë brillante dhe në mbështetjen e qytetërimit evropian dhe të drejtave të njerëzit, janë shumë brillante dhe e mbrojnë shumë gruan, vajzën, fëmijët, të drejtën në liri, në gjithçka e mbrojnë, ashtu si një kushtetutë e mire sot me moderne, por nuk janë shkruar akoma, ne i kemi të mbledhura, kemi rreth 2000 tagra e zakone të ndryshme që i përkasin zakoneve shqiptare dhe i do të vi një ditë që edhe t'i botojmë. Ne kemi punuar vullnetar, na ka besuar populli se din që jemi vullnetar, nuk kemi mbështetur nga shteti dhe politikë. Kam mbarove shkolle për avokat, edhe kam shumë interes për historinë Shqipëri, edhe për mua kanun, ka pikë është shumë
e rëndë, Po, nuk ka e di momente që fjalë është i rëndë. fiks, po Po. është shumë interesant sepse në koha në kanun është shumë vjet përpara, është një kohë diferent. Jo edhe shteti- 2025, edhe shteti për një është- kohë 500 vjet përpara. Edhe shteti në është i rregull. rënd, edhe Po. shteti është i rënd kur merr dënime. Kur bën dënime, shteti është i rënd, burgu është i rënd. Po. Pra dhe në ato kohë, vendimet e kanunit kanë qenë të rënda, Po. por kanë patur shumë më tepër hapësirë për të drejtën e atij që dënohesh se sa sot. Në Angli, 300 vjet, 400 vjet përpara, në qoftë se një persona nuk e di fjalën në shqip, po stil, bukë, i qëndoren mithike. Jo, Apo në Angli, Angli, qeveria, po, po i qëndoren mithike, apo lërë në qendrë e qytetit, edhe nga qafe, ka punishment shumë e keqe dhe shumë e rëndë. Edhe në Angli, 300 vjet përpara, 400 vjet përpara, si kanun, nuk është vetëm në Shqipëri. Edhe jam mërzitë në momentin kam dëgjuar njërë shqiptar ka turp për kanun, sepse është një pik historin, është për koha shumë vjet përpara, është histori. Ju njihni drejtësinë dhe duke njohur drejtësinë, e thoni këtë që shqiptarëve vjen turp për kanunin. Realisht shqiptarët duhet të jenë krenar. Në bisedë që kam pasur dhe me jurist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë thënë që një shtet pa polici, pa burgje dhe pa protesta, pa taksa, vetëm me ndërgjegje e drejtësi, me pleqësi dhe krejtësisht në mënyrë vullnetare është një mrekulli. Dhe shteti i Arbërit, që ka ekzistuar në mirë ditë 800 vjet, pa ushtri, pa polici, pa burgje, vetëm me ndërgjegje e drejtësi dhe me vullnetarizëm, është një mrekulli. Dhe mund të jetë një shembull i mirë që shqiptarët të thonë, është turp që ne nuk bëjmë shtetin. Kam një pyetje për punën jote. Ka një moment është rrezikshme për ju, për fute brenda një konflikt, ka frikë, ka moment rrezikshme në Në punën këtë jote? aspekt ne kemi qenë shumë të mbrojtur sepse familjet shqiptare që janë në konflikt e dinë që sipas zakonit është turp nëse dikush nuk troket që pajtohuni. Dhe ne jemi të mirë pritur dhe jemi pritur me shumë respekt. Jemi ndjerë keq se familja viktimës mund të ishte edhe shumë e varfër, por na ka pritur, na ka dhënë dhe drek dhe ka thënë fjalën e saj që nuk mund ta fal, por do mendohem. Ka një të mirë që kur hyn procesi i pajtimit, krijohet një lehtësim dhe një ngushëllim tek familja e viktimës që pala e fajtorit po e vlerëson, është e penduar dhe kërkon ndjes. Pra, kanë njerëzore dhe humane shumë të qartë tek familjet shqiptare për procesin e pajtimit dhe kjo neve na ka mbrojtur. Zyra e brendshme në Angli dhe institucioni ngashme në vend të tjera mohojnë gjithashtu ekzistencën e Gjakmarrjes. Pse? Kjo është një gënjeshtër politike që e bëjnë qeveria shqiptare dhe vendet e Europës për të shmangur kërkesat për azil. Realisht është krejt ndryshe në Shqipëri, fatkeqësisht Gjakmarrja ka qenë, mbetet, është reale dhe sot dhe do të jetë edhe kur të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Jam i bindur brezat që do vinë do ta shmangin veçgjysinë ose Gjakmarrjen. Por pa u bërë shtetis drejtës, edhe kur të jemi antar të Bashkimit Evropian, atëherë do të jetë shumë e vështirë të mendojmë se do hiki Gjakmarrja pa u bërë shtetis drejtës. Edhe punën jote në Komitetin e Pajtimit mbar kombëtar në Shqipëri, në Shqip. Po, shumë bukur. Mund të shpjegoni se çfarë përfshin puna juaj? Puna jonë është procesi i pajtimit, para ndalimit edhe pajtimit. Kur familjet janë në konflikte, 40% e konflikteve kërkojnë më mirë zgjidhjen nëpërmjet marrëveshjeve zakonore, kanunore, me ndërmjetësimet, me prezencën në një pale, siç janë misionarët e pajtimit në çdo fshat e qytet, që quhen misionarët e pajtimit mbarkombëtar. Mungesa e besimit në gjykata ka bërë që nga 900.000 dosje që kanë qenë në proces gjatë tyre
35 viteve, 30% e tyre të tërhiqen për ta zgjidhur çështjen me kanun, me zakon nëpërmjet grupeve të pajtimit dhe misionarëve që kontrollohen ose më mirë aktivizohen nga komiteti. Puna jonë ka qenë krejtësisht vullnetare. Pa një mbështetje as nga bizneset, as nga donatorët, as nga qeveria. Ne kemi vetëm zakonin e vullnetarizmin. Edhe një rastin, sa rast ka sukses për rregullon? Nuk e më falë për shqipëndim, në shkallë vendi ne e mbyllim ose krijojmë pajtim për 40 deri në 50 vrasje të ndryshme të kaluara, ndoshta me 10 vite përpara dhe gjatë periudhës që ndodhin në tranzicion. Kam një pyetje tjetër, është pak më vështirë. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se certifikat lëshuar nga CNR nuk janë besueshme dhe vetëm gjykat mund të bëjnë këtë. Shpjegoje pak për situatën me certifikatet dhe punën. Ato kanë të drejtë ta thonë to dhe ne kemi respektuar dhe opinionin e tyre, sepse qeveria shqiptare është implikuar me qëllim, është implikuar për të thënë përpara vendeve të europiane që këta lëshojnë edhe vërtetime kur janë në Gjakmarrje, prandaj mos na vini përgjegjësi në një sjellje krejtësisht jo dinjitoze politike dhe doni të sakrifikoni ne për të pasur mirë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, që realisht ishte një proces i rrem, kur ti ende ke një shtet që nuk pranohet nga populli për të ndodhur gjyqësia. Realisht mund të ketë të drejtë ta thotë këtë qeveria angleze, por jo qeveria shqiptare. Unë kam qenë vetë interesuar që kam thënë, jo, do ta çoni në gjykat, që ta mbyll gjykata, ta hyetoj, ta shqyrtoj mirë të fenomen. Dhe gjykata na ka dhënë të drejtë, gjithmonë ka thënë, jo, ne vërtetojmë plotësisht se këto vërtetime janë plotësisht të vërteta, kanë verifikuar me dëshmi të plota se letrat tona janë krejtësisht të qarta se këtu ka një rrezik shumë të lartë Gjakmarrje. Një pyetje e fundit. Ka shumë pyetje, por nuk ka shumë kohë. Është nësi. Pyetje e fundit. Ka një mesazh për qeverinë e Anglisë, për qeveria shqiptare, edhe sepse e di, pas emisioni ka shumë mesazh dhe koment. No, nuk është vërtet, nuk ka problem me Gjakmarrja, Ka një mesazh për të gjitha persona nuk beson, nuk e kupton situatën me Gjakmarrja në Shqipëri. Mesazhi që unë kam për vendet e Evropës, veçanërisht për Anglinë, duhet të kërkoni me çdo kusht që drejtësia të vendosë dhe mos bëni falsifikime të realitetit në Shqipëri. Mos e shpallni kur Shqipërinë vend sigurt nga Gjakmarrja, se kjo është një rren dhe një pavërtet që turpron çdo qeveri dhe çdo raport të vendeve e Evropës. Është krejtësisht fals një raport i tillë, është i rrem. Për këtë mund të pyesin më mirë UNHCR-n dhe institucionet të së drejtës, mund të pyesin ekspertizat në Shqipëri të së drejtës dhe të pyesin gjykatat shqiptare. Gjin, është një tema shumë interesante dhe nuk ka shumë kohë, por do vazhdojnë diskutim pas emisioni, sepse ka shumë interes dhe shumë faleminderit. Shumë faleminderit nga juve që përcjellni këtë mesazh. Ne kemi nevojë shumë që mediat të punojnë për drejtësinë mbi të gjitha. Well, that's all for this week. You can follow Inside Albania on Euronews Albania every Saturday at 4 o'clock, on our YouTube channel, on demand, and across all major podcasting platforms. You know what's coming next. Mirapafshim.